Let's finish this series with 10 sentences that make you sound genuinely conversational. This is my 100 Punjabi sentences series and we're building your Punjabi one sentence at a time. Sorry I'm late. माफ करना मैनू देर हो गई. माफ करना मैनू देर हो गई. Very natural and much cleaner than overcomplicating it. माफ करना मैनू देर हो गई. A lovely calming response to an apology. कोई गल नहीं, ठीक है. Don't worry, it's fine. कोई गल नहीं, ठीक है. Now I understand. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ. A nice response when something finally clicks. Say it with me. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ. That makes sense. This one is very similar to now I understand. And that's ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ. It was a joke. सिर्फ मजाक सी. सिर्फ मजाक सी. You can also say I was joking. मैं मजाक करदा सी. If you use masculine form, मैं मजाक करदी सी. If you use feminine form. Maybe. This one is super useful when you don't have a definitive yes or a no. शायद. शायद. I don't know. मैनू नहीं पता. मैनू नहीं पता. This one is bigger and warmer than a plain old yes. ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ. Yes, of course, is ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ. You can also say ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ or ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. So there's a few different ways to say that one, but it's definitely a lot better than a simple yes. This is a beautiful and warm closing phrase. Take care, may God protect you. अपना ख्याल रखना, रब राखा. अपना ख्याल रखना, रब राखा. And finally, see you later. Goodbye. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ. ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ. ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ. ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ. ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ. ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ.
If you made it this far, you made it through all 10 videos, I want you to go back to video 1 and say every Punjabi sentence out loud, because that's where real confidence starts. If you want more, the next natural step is to turn these 100 Punjabi sentences into mini dialogues, because that's how you stop memorizing and start speaking. And that brings us to the conclusion of my 100 sentences series. I'll see you next time. Until then, take care and Sat Sri Akal ji.